If you really want good salt, this is the place to find it. This is Zigong, a town in Sichuan historically known as the salt capital of the region. It's home to salt wells thousands of meters deep. Salt makers here use a traditional method that makes the purest salt possible. There are only 8 people left in town who still know how to produce salt the old way. This guy is one of them. 我是新海津的一名传承人，名字叫刘林义，至今从事制盐工作已经有15年了。让我们自贡的人从小到大都是吃我们自贡深海津的盐。我们纯手工制作，而且纯天然制作。是我们自贡的精盐，拿来泡菜，它不生花，而且脆、鲜，它保质期非常的长，它不会腐烂。Over 2,000 years ago, local folks discovered abundant sources of brine underground. But they could only dig shallow wells to produce salt manually. As technology advanced, salt makers could go deeper. This well is one of the world's first ever to be over 1,000 meters deep. It was dug in the 1830s. Similar wells began popping up after that, and the salt industry began to thrive. 在这个自贡当时是一个非常宝地啊，而且它有钱人相当多。在我们鼎盛时期哈，我们这个深海津整座山上面都是金家，天车都是金。然后当时鼎盛时期的时候达到100多口。在盐锅开了的时候啊，它就产生了蒸汽，所以走到我们这个深海津这片山呐，整天都是烟雾缭绕，被这个烟雾包裹，就像人间仙境一样。Since the 1950s, salt production in Zigong slowed as mass-produced salt took over the market. Today, only Shenhai well is still in use. 到目前为止，只有8位传承人，也只有8个锅的嘛。所以我们8位传承人是自己维护自己的锅儿嘛。多数现在的年轻人，他没有接触这一行，很多人是吃不下这个苦的。是1835年以来，到至今都是3班倒，从早中晚24小时作业生产，不间断的。我早上在家里面是5点半起床，6点钟出门。It takes 8 hours to produce 1 pot of salt. Almost all of the work here is done by hand. First, he pours the brine from the well into the huge pot and boils it. Next, he makes a soy solution by mixing soy powder with brine. This will purify the salt. 好，现在我们要把这个沸腾起的过滤，在我们这个砂壶里面过滤，因为它豆浆不是含有豆渣吗？所以我们要经过它的过滤过后，才能够把豆浆加入锅里面。豆浆在锅中沸腾的时候，它就要起泡沫，起泡沫它就能够吸附包裹里面的一切杂质。所以我们去掉泡沫以后，就把所有的杂质去掉啊。转末杂质是啥子？还要把我们的船在锅里面转。把下面的杂质传出来。Then he adds some coarse salt. The salt crystallizes more quickly this way. It takes 5 hours for the salt to crystallize as the water evaporates. The salt may look good enough at this point, but then Liu pours more brine on the salt. The final step removes the last of impurities. The salt is left to dry naturally. Each salt maker can manage 4 pots of salt in an 8-hour shift. That's about 400 kilograms of salt in total. The salt is packed into smaller bags. 400 grams of salt goes for $2. 我们这个工作哈是相当的还是比较辛苦的嘛，夏天热，冬天冷。特别是夏天哈，我们的工作场地接近我们这个灶面前是50度的高温。所以我们只能在那个地方站一瞬间就要离开啊！你人真没受不了嘛。虽然这个现在所谓的传承人干这份工作还是比较辛苦，但是还深海津制盐工人还不是想进来就进来的。如果在你半年不合格，那么你就继续再学。
那么你半年、1年还学不会，那么你就不适合于这个工作的话，你还永远都上不了这个岗位。所以它要求是比较严格的。就今天就准备下班了。准备下班了。啊，这道火爆猪肝儿，你看现在这道火爆猪肝儿上来了。这一道菜是咱们自贡哈，它就是讲究的速度，几秒钟，也就是说一锅菜嘛，一锅成型的菜。这个菜也跟我们的盐息息相关啦，但是这个盐一定要掌握好，它的时间火候相当的重要。我看到你料多的时候，脸上笑起来，我还是很自豪。肯定噻，作为深海鲸的一名这个员工嘛，把无限的传承，肯定我还是感到比较骄傲、比较自豪的。